are in an effort to fulfill his commitment to continuously and effectively listen to the people and apply their contribution towards enriching policy making and governance. Part of the feedback included a requirement that public servants who attain the retirement age of 60 years to be released to proceed on retirement immediately. This is also aimed at paving way for the hiring of younger persons. I wish to report that the President issued a directive on this requirement, and it is already being implemented. Some 39,360 civil servants are expected to retire from this service in the next 5 years based on the June 2024 payroll. This is in addition to 7,477 officers who have retired between 13 September 2023 and 30th June 2024. These officers are from state departments, county executives, and county assembly. The payroll also shows that a total of 43,976 officers are aged 55 years and above and are expected to retire between this year and the year 2029, with a total of 7,662 poised to retire in this financial year alone. Some more 39,441 Kenyans are serving the government on contractual terms, with their contracts expiring on different dates depending on their period of engagements. This means the creation of a total of 46,838 job opportunities to our jobless youth, who will now be able to serve the government either on permanent and pensionable or contractual terms upon the declaration of these vacancies currently. So you can see here, we really have very good opportunities for people in public service to come on board. As you may be aware already, these 8,000 interns are going to be recruited as well by the Public Service Commission, which is a very good entry point for our young people, especially who have graduated recently. All of these efforts are aimed towards youth empowerment. And you may recall that on Monday last week, we commemorated this year's International Youth Day, where we celebrated the vibrancy, creativity, and resilience of our youth under the theme, From Cliques to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. The theme underscores the transformative potential of digital innovation in driving meaningful change and fostering sustainable development, not only in Kenya, but across the globe. The celebrations come at a time when the country has put in place a number of measures to ensure progressive youth empowerment in line with the Kenya Kwanza's Better Plan. Now, the broad-based government. We want to infuse new ideas in an effort to bring everybody on board towards a united and cohesive policy for the youth, for the national development. The Better Plan has so far recorded the following achievements within its fifth pillar, the digital superhighway and creative economy. Number one, the government has been able to digitalize 17,668 government services within the first 1.5 years against a 5-year target of 5,000. So you can see that is basically 400 times more. We have also been able to establish 274 digital hubs to create job opportunities for young people across the country. The government has also been able to train more than 516,505 youth in digital skills, enabling them to venture into online jobs opportunities, and also created 152,000 digital jobs
reducing the level of unemployment in the country. Further, the government has established 1,360 Wi-Fi hotspots across the 47 counties, enabling free access of internet for online transactions. In addition, we've also activated local assembly of 1.5 million affordable smart-enabled phones. The phones retail from Kenya shillings 7,500 per unit and are available at Safaricom and Jamii Telecom outlets with 579,000 units already sold. This is a great milestone that we are already manufacturing our own phones. This has greatly helped to bridge the digital divide, especially in the rural areas, because it's quite affordable. The government has also established the Open University of Kenya in October 2023 to facilitate virtual learning and universal access to education, with currently 3,289 students being admitted to the Open University at Konza Technopolis. The university has created jobs and occasioned heightened knowledge and technology transfer. Further, there has been a rollout of 10,219 kilometers of fiber optic cables and re-engineering of the model to utilize the KPLC electricity transmission lines to roll out the fiber as opposed to digging underground trenches. These should enable us to terminate fiber at each of the 74,000 KPLC transformers and eventually at each and every meter in the long run to make free and reliable Wi-Fi available in all corners of the country. As you may recall, within our manifesto, the Better Plan, which is now being implemented by the broad-based government, we promised to do 100,000 kilometers. And already we've done 10,000 so far. So we are making very good progress. And if we leverage on the 74,000 transformers, you can see already we'll have covered a lot because we don't need to reinvent the wheel. The government commenced re-engineering of Postal Corporation of Kenya into an e-commerce and logistic hub with the aim of enabling the young entrepreneurs to engage in trading online. This is very, very important because, we are using the Postal Corporation of Kenya network, which is across the country. Every place you go around the world, around Kenya, you'll find a Postal Corporation of Kenya, but they have been moribund and underutilized. And then e-commerce then becomes very critical, when you leverage again on the internet. We've also, as a government, facilitated the development of 1,018 audiovisual productions under the KBC Studio Mashinani program, putting money into the pockets of the young artists. More than 94 ICT solutions and providers, more than 94 ICT solution providers and innovators, private partners are already onboarded to co-create innovation solutions through the Konza cloud, earning them income. This is very important because we are even developing our own social media platforms, our own communication platforms within government, going forward. And maybe you may not even know, there are some solutions that, for example, that are being implemented by corporates like Microsoft that have been developed here in Kenya, and they are raking in a lot of revenue in billions, for those corporations and the Kenyans here. If you go to the Microsoft Hub in Westlands, you really learn that we have great talent here. The government is committed to ensuring existence of a level playing ground for empowerment of the young people in the understanding that the youth are the architects of the future, and the digital pathway they create today will shape the world for generations to come. So that is a digital platform. Let me turn now to livestock production. This is our other topic for today. An agricultural phenomenon is that you will be able to fight poverty if you have kind of an agrarian revolution. We still have extreme poverty
and vulnerability as a big challenge that is facing majority of Kenyans, especially small-scale farmers. These farmers have land but lack the resources to raise productivity to meet their subsistence needs, and thus a vast majority of them are unable to meet daily food requirements. In this regard, the Kenya Kwanza administration is keen on investing in agriculture as a sector that will lead to the economic recovery, predicated on 4 factors of cost of living, job creation, poverty reduction, and income generation. To achieve this goal, the government has, in the past 23 months, embarked on the process of ensuring farming is profitable with predictable income by deploying modern agricultural risk management instruments, such as crop and livestock insurance schemes and commodity market instruments, as well as price stabilization scheme, with the following achievements within the livestock subsector. Number 1, we've rendered agricultural capacity building and technical support to counties with 1,128 veterinary interns being engaged and deployed to render technical support on livestock production. Number 2, we've improved animal breeding through the establishment of embryo transfer facilities and got artificial insemination centers and production of about 1 million doses of bull semen and 50,000 straws of bark semen. More than 400,000 liters of liquid nitrogen were also produced, and 950 sires evaluated, out of which 638 were approved and 312 rejected for non-compliance, while 35 semen import permits were approved, moving 297,027 doses of semen and 416 embryos. Additionally, 1 export permit with 100 doses of semen was approved. These interventions led to the improved delivery of artificial insemination services and were well received by farmers. When it comes to livestock feed, this has been subsidized through duty waiver of the 16% VAT exemption on feed raw materials, along distribution of 8,900 kilograms of seed for pasture production. This has led to stabilized prices of animal feeds and improved availability of livestock feeds, more so in the dry SL areas. Leather value chain development was boosted through training of 1,166 stakeholders from 163 slaughterhouses. A total of 1,195 flaying tools, including knives and steel files, were also issued to flayers within the period in Nyeri, Nairobi, Kericho, Bomet, and Machakos counties to ease slaughtering of the animals. The dairy value chain development has also been enhanced with mapping of 265 sites in 34 counties for milk cooler installation and provision of 200 dairy goats to multiplication centers and elite breeders in Kenya Livestock Commercialization Project, KELCOP areas. This mapping has already been completed, and there are already 220 milk coolers scheduled to be installed to address post-harvest losses in milk production. And this is very important because most of the milk actually gets to waste, but with these coolers, these are game changers. And this is one of the key, promises that was made when we were, looking to set up this government. When it comes to meat value chains development, we have 2 feedlots, which are the Kibiro feedlot in Meru County at 80% completion rate, and Hadado feedlot in Wajir County, which has 20% completion. And this is being complemented with provision of sheep and meat goats to multiplication centers and elite breeders in KELCOP project area for enhanced livestock production. So you can see that a deliberate effort to ensure that we work with livestock farmers and to empower them. The government also has embarked on the apiculture value chain development, where 243 stakeholders on beekeeping were trained, and 800 beehives, 80 harvesting kits, 80 catcher boxes, and 160
supers provided to groups in KELCOP project in the counties, going forward. The farmers also benefited from 40 honey processing units and texting kits through KELCOP and honey processing equipment, which included 10 automatic honey extractors, 20 small honey extractors, and 10 wax and honey processing separators. This Kenya Livestock Commercialization Project, KELCOP, has also helped the drilling of 7 boreholes and installed them with solar power and provision of water pans with solar panels in Siaya and Samburu counties. The project also saw boreholes drilled in Marsabit, Samburu, Baringo, Siaya, Elgeyo Marakwet counties and counting. As a result, 138,679,000 pastoralists have been supported with livestock insurance under this project, and 503,480 tropical livestock units, TLUs, were covered under the De-risking, Inclusion and Value Enhancement of Pastoral Economies DRIVE program with the aim of enhancing resilience to the pastoralists. As a government, we are calling on the Kenyan people to be patient and to give President William Ruto an opportunity to fully implement his vision and plan for the country so that as he continues to make the changes in governance towards a prosperous Kenya. We further urge everyone to support the broad-based government in its effort to grow our economy with a focus on the enhancement of national development and unity. And also in the same way, to support the bid of Right Honorable Raila Odinga to become the next AU Commission Chair so that he can also continue to fly our flag high and so that Kenya can continue to play its pivotal role in the transformation of Africa and the world. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Asanteni. Thank you very much, Government Spokesperson, Dr. Mwaura. Natumai tumepata undani ya kazi serikali imefanya na vile vile tumeelemika kwamba katika mradi kuna vipindi vitatu, kwamba kuna kuanzishwa, kuna kukagua na kuzindua. Haya mambo ni maana sana, ndio mtu ukifuatilia unajua. Vile vile ametueleza kwamba we have a government but regimes change. Mambo ya maana. Kwa hivyo ni wakati wa kuwapa nafasi ili muulize maswali, na tafadhali ningeomba tuwe na swali moja kwa mtu kwa minajili ya kila mtu apate nafasi vile tutaweza. So you'll only take one, give us one question so that you allow others also to ask. Is someone there? Start with you. Begin with your name and the station or the media you come from, and straight to your question. Good morning, sir. My name is John Jacob Curia from KBC. I know you said one question, but I will just take two very quickly. One, the relaunching of the projects, as you said. What is the priority? He launches the project when he's the deputy president, then launches it again when he's president. Will the priority be completing the project or relaunching it? Number two, the numbers you talk about in terms of retirement in the straight out in the next 5 years, talk about 43,000, and that really happens through natural attrition. Question is, has the government really done the math on how much it is going to spend in terms of paying pension and other retirement dues within this period? Thank you. Asante sana. Jina langu ni Leonard Wamalwa kutoka West TV. Swali langu ni kuhusu mfumo wa ufadhili wa masomo ya juu. Kumekuwa na changamoto kwa wale wanafunzi ambao wanataka kujiunga na vyuo vikuu, wengine wameanza, wengine watajiunga juma lijalo. Labda hakikisho lako ni lipi kwamba manake ule mfumo wa kukata rufaa ama appeal mechanism mwanzoni mwa juma hili haukuwa unafanya kazi. So kuna hakikisho lipi kwamba hawa wanafunzi
ambao labda waliwekwa katika band ambayo ni tofauti wataweza kukata rufaa na mambo yao yashughulikiwe hata kabla ya wao kujiunga katika vyuo vikuu. Asante. Jina langu ni Mumo kutoka Sifa FM. Swali langu ni je, baada ya kukaguliwa ama kuzinduliwa kwa mradi huu unafaa kuchukua muda upi ili kuanza? Ni mwezi, ni wiki au ni muda upi ambao unafaa ili mradi kuanza? Shukran. Asante sana. Nafikiri nitaanza na ndugu yangu JJ Kioria, na ni vizuri kwa kusikia hapa. Nafikiri, do you want me to answer you in English or Kiswahili, my friend? English. In English, okay. The commencing of a project, the relaunching of a project that has been stalled, and the completion of a project or commissioning. I think the whole idea is, if a project is stalled and it is relaunched, there's nothing that is as noble as that. In fact, it is the greatest extent of accountability. Because projects stall, because sometimes, you know, we have had very serious budgetary challenges because of the huge public debt. So when you see His Excellency the President, you know, making sure that that which had been started is actually moving on, it clearly means there's every intention to ensure that that project is completed and it serves the purpose upon which it was conceived for. And I'm saying this, JJ, because there are many, many, many projects that have, you know, equity, if you call it that way, that cannot be released in terms of it being a public good for Kenyans because it's not complete. So what is the need of having a project that is not complete and yet it cannot serve the purpose? So when you have it relaunched, when you re-engineer it again, when you redraw the plans, there could be headwinds in anything that we do in life. So I think it is very noble, you know, that be the case. And of course, if then that was something that, for example, the president did when he was a deputy president, he's just, you know, keeping the promise because he's now the commander-in-chief and the head of government. The other thing that you asked about is, if you look at consolidated financial services around the monies that we are paying to pensioners, it is increasing by the day. The advantage that we have, though, is that if you look at our demographics, we have more people at the bottom of the pyramid because we have a youth bulge. I think our median age is 20 years. Uganda is the youngest country in the world at 19. And so therefore, it is therefore important that we realize that increasingly we will have to be spending more and more as more of ourselves go into retirement. But that is very well catered for, and that is why you see we are encouraging a lot of saving culture, and that's why we have the new NSSF rates, and we've been able to collect more money than the last 60 years or so since independence. So that will be taken care of. Of course, there is the administration of pension and complaints here and there, but that is also being worked out and being streamlined so that people can get their pension real time. So that is there. But the catch here is that there will be more opportunities for 46,000 opportunities for employment is not something small. And especially if 7,000 of them may be due before the end of this financial year. So I think we encourage young people to seek opportunities within the public service so that then they are able also to be given an opportunity to serve their nation. Leonard, ndio kumekuwa pengine na changamoto kidogo kwa sababu nakumbuka kwamba watu walikuwa wanafunzi walikuwa wajue matokeo ya kile kitengo ambacho mtu amewekwa kufikia tarehe 19. Lakini sasa hivi kuna huo mwanya wa kuweza kukata rufaa na hilo ni jambo ambalo litaendelea. Kile ambacho nitakuhakikishia ni kwamba hakuna mtu yeyote atawachwa nje akose kuingia katika chuo kikuu ama taasisi
kwa kisingizio kwamba bado hajaweza kupatiwa mkopo ama kupatiwa fedha au fadhili na serikali. Kwa hivyo hata wakati sisi tulikuwa tunasoma, ulikuwa unakwenda kule HELB, unapatiwa barua, unaweza kusajiliwa kwa muda kabla hizo pesa kuweza kutumwa katika hicho chuo kikuu. Huo mfumo bado upo. Huo mfumo bado uko kwa sababu kuna maelfu ya wanafunzi ambao wamekata rufaa. Kwa hiyo sio jambo ambalo litakuwa kwamba ni gumu, kwa sababu serikali tayari ina fedha za kutosha za kuweza kugharamia muhula huu wa kwanza. Tunaposonga mbele, hilo naweza kutoa kama hakikisho kwamba tuna fedha za kutosha za kuweza kugharamia muhula huu wote. Ndugu yangu kutoka SOFA, Sifa, kumradhi, sio SOFA, Sifa. SOFA ni kiti, Sifa ni nini? Ni tawasifa ama nini? Ni heba ya mtu ama ni niseme kwamba na sifa ni za Mungu nafikiri. Kila mradi una muda wake. Hakuna muda ambao lazima miradi yote iweze kukamilika. Kwa sababu kama ukilaunch wifi hotspot, hiyo ni mara moja. Lakini kama unajenga bweni katika chuo kikuu, itachukua muda. Kama unatengeneza barabara ya SGR ya expressway, kumradhi, itachukua muda. Kwa hiyo kila mradi na wakati wake. Lakini kuna kitu ambacho tumeweza kufanya sasa na kwa hii serikali ambao kwa kimombo tunaita accrual accounting, kwamba yale makadirio ya bajeti ya mwaka uliopita yanasongeshwa mwaka unaofuatilia, ndiposa tuache kuwa na haya mambo ya pending bills. Itasaidia sana kwa sababu sio lazima upatiwe fedha mpya kila mwaka tunapanga upya, kila mwaka tunapanga upya. Hilo jambo limetusumbua sana. Tukipanga kupitia hiyo accrual accounting itatusaidia kuondolea, kwa sababu wakati mwingine hii miradi inasitishwa kwa sababu pengine hakuna fedha na kadhalika. Kwa hiyo kama ikiendelea hivyo, mradi utakuwa ukiendelea, lakini kile ambacho ni cha muhimu, lazima mradi pia uweze kumalizika, kwa sababu wakati tulifanya ile government roadshow, tulipata kuna miradi ya serikali ambayo ilianza miaka ya 80 na bado sasa haijawahi kumalizika. Kwa hivyo inakuwa inatumika ni kama watu tu kujitafutia pesa pale. Hilo ni jambo ambalo pia lazima likome. Na pia kama mradi umeweza kukisiwa, utaweza kuwa na bajeti ya aina fulani, isipitishe zaidi, kwa sababu Wakenya wanapoteza pesa nyingi sana wakati hii miradi haiwezi kuisha ama kwamba haijaisha. Nafikiri tunaweza kuchukua maswali mengine kama matatu. Na kama kawaida, wasichana ama kina mama, mtu mzungumze. Naitwa Millicent Kubai kutoka KBC. Swali langu linahusiana na miradi. Tunaona kwamba mara nyingi pesa zinapotea kutokana na uwajibikaji, kwa sababu tunaona kwamba majukumu yanarejelewa, ile tunaita duplication of roles. Unapata kwamba serikali ya kaunti inatekeleza mradi wa maji, afisi ya mbunge wa kike inatekeleza mradi wa maji, na pia nyinyi sasa serikali kuu pia mmeanza kufanya miradi ya maji. Labda hapa mlipa ushuru ataweza kupata vipi kwamba pesa zake hazivujwi? Jina langu ni Sam Juguna kutoka Royal Media Services, na swali langu ni kuhusiana na mkurupuko wa maradhi ya Mpox. Je, kuna sampuli na ambazo ziliweza kuchukuliwa kufikia sasa? Ni visa vingapi ambavyo serikali inaweza kudhibitisha, na ni mikakati gani ambayo imewekezwa kuhakikisha kwamba maradhi haya hayajasambaa miaka 5 baada ya COVID-19 kusambaa nchini? Aya, asante sana. Angalau kuna mwenzetu kutoka KBC. Ni kweli wakati mwingine kuna miradi ambayo pengine unaona kila mtu anajihusisha na masuala ambayo pengine yanafaa kuangaziwa na serikali katuzi, na ilhali kuna changamoto za serikali serikali ya kitaifa kuwajibika kwa wananchi wa Kenya, hata katika pia miradi mingine ya CDF na kadhalika. Hilo ni jambo ambalo lazima tuendelee kulishughulikia kama serikali, na ni wajibu wa Wakenya pia kuweza kutoa maoni yao ama kuweza kuangazia miradi ambayo pengine
ina uvujaji wa fedha, kwa sababu ndio tuna ule uwazi wa utendakazi. Lakini nirejelea kusema kwamba katiba iko wazi, ni shughuli zipi ambazo zinafaa kuangaziwa na serikali gatuzi na serikali ya kitaifa. Kile ambacho tu ningependa kusema, Wakenya pia wamezoea kwamba kila kiongozi ambaye amechaguliwa lazima aweze kuwaletea maendeleo. Sasa kila mbunge, kila mwakilishi wa kina mama, gavana anataka kuonekana kwamba amewasaidia watu wa kijiji cha kwake. Nafikiri hapo ndio kuna shida kidogo. Lakini kama tungalifuata mujibu wa katiba na sheria zilizopo, nafikiri jambo hilo haliwezi likatendeka. Lakini kama kuna pengine mradi mmoja ambao umefadhiliwa na serikali gatuzi na serikali ya kitaifa, tafadhali kama una hizo takwimu ama stakabadhi, ni vizuri uweze kuziwasilisha, ndiposa wale ambao wanahusika wachukuliwe hatua. Kwa hivyo Kubai, nafikiri nimekujibu kwa hilo. Ndugu yangu Sam Njuguna, wewe sasa ni TV ama ni radio ama ni namna gani? Hii ya kwako ni gani? Wajua tumekuwa nayo kule Nakuru, naona sasa umekuja Nairobi. Wanahabari mimi nawajua sana, kwa sababu lazima nifanye kazi na nyinyi na nawapenda. Wacha mambo ya maradhi tayari tunaweza kuyashughulikia vizuri, na ningependa kuomba kwamba tuache Wizara ya Afya iweze kutoa takwimu rasmi. Wizara ya Afya, kwa sababu wao wenyewe ndio wako na zile hospitali na wanajihusisha kila siku kujua ni wangapi leo wamekuja, kwa sababu kama wakati wa Mai Mahiu kulikuwa na shida sana ya takwimu, lakini takwimu rasmi zilikuwa zinatoka kwa polisi. Hizo ndizo mimi mwenyewe nilikuwa natangaza kama msemaji wa serikali. Kwa hivyo kwa sasa wacha tupate rasmi ni wangapi ambao wameathirika na mpox, kwa sababu wakati mwingine tunaona vyombo vya habari vikikisia ama kuripoti zaidi ya zile takwimu rasmi. Lakini mikakati ipo, na ndio unaona kwamba bado ugonjwa huu hujaweza kuzagaa kama vile ambavyo pengine watu wangefikiri, lakini sio kama COVID. Sidhani tunaweza kusema kwamba tufika kiwango kile, na hatutumai kwamba tutafika kiwango kile. Kwa hivyo kwa haya mengi na machache, nasema asanteni. Tuendelee kuwasiliana, tutaendelea kuwapatia maarifa na mataarifa, na tuweze kuzungumziana na kuweza kuwa kitu kimoja. Na nikumbushe wanahabari kwamba please, na waomba tafadhali tuangazie pia habari ambazo zitaweza kuinua hadhi ya nchi. Sio tu kila kitu tu ni kibaya, kwa sababu wakati wananchi wanaona vile wanachochewa na wanakuwa hawaungi mkono mikakati ya sera ya kiserikali ya maendeleo. Na sasa ikiwa ni kama hapo kunakuwa na shida, kwa sababu sasa itakuwaje kwamba serikali haiwezi kufanya kazi bila uungwaji mkono wa wananchi. Kwa hivyo wanahabari, nyinyi ni wadau wakubwa katika mchakato huu na mdahalo huu wote wa kimaendeleo, tuweze kushirikiana. Na sisi kama afisi ya msemaji mkuu wa serikali tuko tayari kuwajibu maswali yoyote, hata wakati mwingine nyinyi ndio hamuulizi maswali, lakini tuombee nchi, kwa sababu hii nchi yetu ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kujiendeleza. Ni nchi ya 3 katika bara la Afrika kiuchumi, lakini unaona kwamba inaangaziwa zaidi. Jana nimekuwa na mwekezaji mmoja ambaye anataka kuanza kutengeneza ambulances 300 kila mwaka hapa Kenya, pale Naivasha. Unakuta mwingine ametoka kule Uturuki, amekuja anataka kuanza kiwanda cha nguo hapa Kenya. Kwa hivyo kuna nafasi nyingi tu. Tutaendelea kupigia upato nchi hii, ndiposa Wakenya waweze kufaidi kutokana na maendeleo, kwa sababu ukisikia mahali kuna sifa nzuri, nasikia kuna sifa FM hapa. Ukisikia kuna sifa nzuri za nchi, ndio unaweza kuwa na ule uwezo wa kuweza kuwekeza. Na tafadhali ningependa tu tena kutoa kauli kwamba tumpatie Mheshimiwa Rais William Ruto nafasi. Hii mambo ya kila wakati jambo lolote ni pingamizi, ni namna gani? Jameni, hata kama ni wewe utafanya kazi namna gani? Baraza la mawaziri limeweza kuapishwa. Sasa wako tayari kuanza kufanya kazi. Tuwapatie nafasi wao wenyewe. Kama wanataka nafasi ya kueleza mipango ya kimaendeleo, wakikuja kwenye redio na TV, muwapatie hizo nafasi, ndiposa wajieleze. Na sisi pia kama kuna matako yenu, tutaweza kuyasikiza. Asanteni sana. Niseme tena, Kenya itainuka, Kenya itanawiri, Kenya itasimama kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Asanteni. Basi shukrani msemaji.